abu na gaba shine cycle. Idan mun ce cycle, me ake nufi da cycle? Wannan shine cycle. Okay? So, cycle yana da abubuwa da ake considering wajen nemo shi, wajen samun ilimin shi cycle ɗin a karan kansa. Cycle dai yana da wasu abubuwa. Na ɗaya dai, wannan shi ake kira da diameter. This AB is diameter. Diameter. Sannan akwai abin da ake kira da me? Radius. So idan nan shine center of cycle ɗin nan, daga nan zuwa nan shine mai radius. Daga circumference zuwa mai center. Shi kuma nan gaba ɗayansa shi ake kira da circumference. Circumference. Wannan shine cycle. Cycle yana da area, yana kuma da perimeter or circumference. Okay? To, area of cycle dai take da pi r square. Sannan circumference of the cycle or a ce perimeter of cycle dai take da me 2 pi r. Wannan su ne abubuwan da muke amfani da su wajen measuring mai cycle. Wannan r ɗin yana nufin mai radius. To, abu na gaba shine ko kuma idan an ga dama nan daidai yake da me pi d square over 4. Tunda diameter daidai yake da me 2r. R daidai yake da me diameter over 2 saboda daga nan zuwa nan shine diameter. Radius kuma half of diameter ne. To, then a ƙarƙashin cycle ɗin ana iya samun layi ya touching ɗin cycle, amma shi wannan layin da ya touching cycle ba through the center of the cycle ya passing ba. Ma'ana kenan layin nan ba diameter bane ba. Wannan layin ne ake kira da wannan layin ɗin. To idan aka samu layin da ya passing wanda ba diameter ba, ana kiransa da chord. Shi ba diameter ake kiransa ba. Ana kiransa da me? Da chord. To, yana raba cycle zuwa me 2 segment. Akwai major segment, sannan akwai minor me segment. Sannan again, akwai abin da ake ce major sector da kuma me minor sector. Again, wannan ɗan ƙaramin shi ake kira da me minor sector. Wannan kuma babban shi ake kira da major sector. Okay? Wannan chord ɗin shi kuma shi ne making segment ɗin. Sannan daga nan zuwa nan ko daga nan zuwa nan shi ne sector ɗin. Okay? To, idan nan center of cycle ne, idan muka yi haka, to za mu iya samun abin da za mu iya samun angle a nan. This angle. So wannan angle ɗin yana mana amfani wajen nemo abubuwa da dama. Akwai abin da ake ce mai length of an arc daga nan zuwa nan shine mai length of an arc. Sannan muna da mai area of sector. Shi length of an arc ɗin nan daidai yake da mai this alpha over 360 times 2 pi r. Shi kuma area of the sector daidai yake da mai alpha over 360 times pi r square. So wannan shi ne. To shi ma za mu ɗan ɗau example sai mu je mu wannan. Wannan revision ne ma kawai muka yi. To example.
To, um, a nan angle ɗin mu theta dai take da me 180 degree, kuma radius ɗin mu dai take da me 5 degree 5 centimeter. Find the angles of an arc and area of the sector if the angle subtended at the center is at the center of cycle is 180 and the radius is 5 centimeter. So angle ɗin mu theta is 180 degree, the radius dai yake da me 5 degree. To yanzu abin da ya rage mana mu je mu nemo length of an arc da kuma me area of the sector. To sai yi amfani da formulolin mu. Formula farko take cewa length of an arc daidai yake da me alpha over 360 times 2 pi r. So length of an arc menene alpha mu 180 degree over 360 degree times me 2 pi r. So length of an arc daidai yake da me 180 over 360 daidai yake da nan 1 nan kuma 2 times me 2 pi r. So menene r din mu? R din mu 5 ne. So 2 ya tafi da 2. Therefore length of an arc daidai yake da me 5 pi. 5 times 5 5 pi. Wannan 5 din yana da value ɗinsa wanda daidai yake da me 22 over 7, amma ba sai mun yi substitute ba, za mu iya barin sa haka. To then abu na gaba shine me area of the sector. Area of the sector ita kuma daidai take da me alpha over 360 times what pi r square. So wannan daidai yake da me 180 degree over 360 degree times me pi r square. Now the area of the sector is equal to me wannan ya tafi da wannan saura 1 over 2 times me pi r square 5 square. So area of sector is equal to 1 over 2 times pi times 5 square daidai yake da 25. So area of the sector is equal to 25 divided by 2 daidai yake da me za mu iya just barin sa a 25 over 2 pi me centimeter square, wannan kuma me centimeter. To wannan shi ne. Okay. So abu na gaba shine za mu koba area na ragowar shape ɗin. Akwai area of rectangle, area of triangle, area of square, area of rectangle da sauransu. So bari mu fara da square. To square shine wani abu kamar haka. All sides side and shape are an angle are equal. To idan nan x ne nan ma x nan ma x nan ma x. So area of square daidai take da me length times breadth, ko kuma bari yin amfani da kawai length and breadth. Idan nan length ne nan breadth ne. So daidai yake da me length times breadth. Wannan duk division ne. Muna da parameter daidai yake da me length plus me ɗayan length ɗin plus me breadth plus breadth. So muna da 2 2 za mu iya factoring 2 muna da length plus breadth. Wannan shine parameter na square. So haka da something da rectangle. So rectangle shi kuma something kamar haka. So muna da length muna da breadth. So shi ma duk ɗaya ne area ta daidai yake da me length times breadth
parameter daidai yake da 2 length plus length. So wannan ne muka kawo ƙarshen karatunmu na yau na wannan lokaci, sai kuma gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. To, za mu tafi ga B, root 7 plus root 3 all over root 7. So, a nan muna za mu yi rationalizing ɗin me root 7, to za mu yi timesing da me root 7 over root 7. To sai mu fara, wa'annan na cikin bracket ɗin suna da gadon root 7 ɗin nan, saboda haka za mu ce root 7 times root 7, 7 times 7 plus root 3 times root 7, 3 times 7 all over 7 times me 7. Yanzu a nan sai mu ce me wannan daidai yake da me 7 times 7 za mu ɗau ɗaya 7 root 3 times 7 muna da 21 all over 7 times 7 muna da me 7. So wannan magana za mu iya factoring 1 over 7 into me 7 plus root 21. To wannan shi ne. To sai abu na gaba conjugation. Shi conjugation special case ne na me rationalization. Ana samun sa ne yayin da aka samu me binomial. Idan an ce binomial ana nufin me term guda biyu. Duk wanda muka yi na baya root 7 root 2 za mu ga term ne guda ɗaya. To amma shi anan ana iya samun term ne guda biyu. To ya ake yin dealing da shi an samu term guda biyu? Akwai abin da ake ce mai conjugate. Conjugate ma'ana conjugate ana multiplying shi da conjugate na me na wannan denominator ɗin. Conjugate kuma misali shine conjugate of a plus root b daidai yake da me a minus root b. Ma'ana ana canza sign ɗin shine kawai conjugate of a minus root b daidai yake da a plus root b. Duk sign ɗin da yake a jikin wancan tun an tashi conjugate ɗinsa za a yi alternating ɗin me sign ɗin. Idan muna da conjugate of root a plus me root b daidai yake da me root a minus me root b. Conjugate of root a minus me root b daidai yake da me daidai yake da root a plus me root b. Wannan shine. To shi ma za mu ɗau example sai mu ga yadda ake dealing da shi wannan conjugation ɗin.